Да, для того, чтобы все зафиксировать. Special planks are glued to the surface of top timbers, to the edge of top timbers, in order to fix Не them. было не могло случиться. So now the 3 centimeters has been. It is not 3. They has been escaped from. Okay. It is the real one. The real height, according to the plans. Yes. Вот, And we fixed them together with additional plank, like the rail. So I don't know if the camera can catch that, but above the frames there's been a piece of wood that's been attached to the top of it. The extra 3 centimeters of length has been removed, and that plank has been placed on top to reinforce it. And obviously the thickness of this plank is... It does not matter what is the thickness of this plank. We shall escape from this plank later. Oh, this plank will be removed later. Yes. Okay, this plank will be removed later. Sorry, my mistake. Вот. Так, вот дальше. Вот обработанная поверхность. The developed surface of internal part above the gun deck. Да. А вот идет, видите, разметка по внутреннему краю. Я что хочу сказать, что надо разметить потом Now палубы. we are making the marks with the help of special instrument for gun deck, for gun ports, lower part of gun deck ports. Okay, so now he's using some plastic device there Yes, to plastic. measure the lower edge of Вот. the... See? Our surface. Это control Surface of the, according with theoretical drawing, including in mind the thickness of the rail at the edge. Okay, so what he's done is he's made a device that's going to go down and mark the just there, I'm not sure if you can see that with the camera, just there, mark the lower edge of the inside of the gun ports. And there's a piece of plastic that's running across it that's going to let it move across evenly, but he has factored in that there's that rail on the top edge that's going to be removed. Can't believe it. Yeah, they go. yeah. Construction. Да, вот. Nails, как срезать? Cut off. Cut off. So these are the deck clamps for the different levels of decks. Yeah. He's used glue and nails. Вот, сейчас я покажу. Вот. Yeah. Nails. Nails that have been removed, they're the nails that have just been inserted. The beams. For beam. For beams. Да. Yes. Вот, да? The place for beam. So you've got little grooves there for the beams. Да, вот. Made of plywood. Yes. Здесь Later the plywood will be covered with planks. With, yes, Or with official the planks. lower deck. Потому что нижний дек, он тоже будет ориентиром при разметке портов, да? Lower deck will be our orienteer later for marking the places for masts, the places for additional deck arrangement, and the places for gun ports too. Да. That's why the marking and the establishment of the lower deck is very important too. Да. Every operation is very important. Is the lower deck joined below the deck, Below. underneath the... Вставляется. Вот в данный момент он не вклеен. Мы можем разобрать обе половинки. Это специально делается. Он вставляется пока просто. At this moment, both halves of the hull are not glued together still. We can separate them. demontage them every moment if you need. То есть мы на самом деле делаем пока, даже, ну, скажу, что эта модель еще не собрана окончательно. Две половинки, они еще все разбираются. Every time we can divide them, separate the halves of the hull. Да. Вот, видите, вот все if you need nails. Вот это nails. After the marking of the deck clamps, you have seen the photos which are separated. Вот. Вот эти окна технологические, обратите внимание, в местах болтов сделаны. На самом деле, для того, чтобы можно было затягивать болты или нет, ну собирать. Это all these holes are made in this place where our metal bolts connect together both halves of the hull.
Understand? Which holes? Which holes? These holes are not the holes for the Это в местах hatches. Oh, they're not for It the is deck ratings. technological holes in plywood for connecting the bolts. Okay, so these holes are not the deck gratings, they're only there to connect Yes. the bolts between Да. the Вот. Вот дальше. Вот прорезанные порты. Вот на самом деле, видите, поставлены мачты, уже четко размечены. Фанерные палубы, обратите внимание, все фанерные палубы вставлены, я там дальше. All the plywood decks are on their places after marking. All the holes for gun ports are ready, according with marking, without mistakes, according with the drawing. And it is technological masts, Да. temporary, from cheap material. not the real mass, they just Yes. Мы можем убедиться на этой стадии, что все We сделали. can confirm that we have no the mistakes and all the marks are ready, according with the drawings. Да. Еще не приступая, да, к обшивке, мы уже имеем, в общем, корабль, да, так сказать, со всеми- Having not beginning the planking of the ship, we have the ready hull, which is still not finally fixed, both halves of it. Если что, мы можем что-то исправить еще, да? If всё we разбирать. notice the mistake, Да. we can check up and repair the mistake, having divided the hull again into two parts. Да. Вот. Вот он. Даже сделан транец, да, галереи, так сказать. Now, транец уже готов приклеен, все полностью, да? Нет, он все съемное еще, все съемное. This part of the stern is possible to remove. okay. He has the shifts. Yeah. Да. Вот. Так. Сейчас я покажу. Вот. Палубы фанерные, да? Вот. The plywood deck Да. steel. Обратите внимание, что палубы фанеру не гнули специально, а видите, вот за счет вот этой полос снята покатость, сделана за счет того, что, видите, срезана Take in your mind that the plywood deck is not artificially curved with the help of temperature or something else. Да. Deliberately. It's curved according with our desire, with the chisels, Ah. according with the Да. ratio. Вы скажите, это сделано потому, что фанера имеет способность в перспективе может изгибаться и может нарушить свою геометрию. А мы вот так, бим, да, yes? Yep. Вот, значит, фанера. Ah. Да? Срезано. И как вырезы, продольные вырезы по палубе, по фанере пущены по всей длине. Вот. On the bottom part of the deck, of the plywood, of the bottom part, are made artificial Это, я смогу показать. channels. Здесь видно их. Look through the See underneath. look. You have to go in there. I think. Yeah. Yeah, I can see. They are made Film this. with the help of surface of saw Yep. Yep. in order to prevent the Напряжение Curving информации. of plywood according with internal forces. Okay. Okay. Sometimes this plywood will extract the water from the air Yeah. and will curve according with their desire, with her desire. In order to prevent this curving of the surface, we make the channels, The channels. and these channels escape the material from internal forces. И нам очень... What's the distance between the channels? It does not matter. Это произвольно, да? Вот. 5, 6, И нам, скажите, что очень важно иметь нижнюю поверхность прямой, поскольку палубы, я потом покажу, они собираются отдельно. Мы их вынимаем и фиксируем на ровной поверхности. И поэтому the потом... surface Да. of lower part of plywood deck must be straight, because later we extract every part of this plywood deck and put it onto the straight surface of dockyard.
Я покажу просто сейчас, секунду, я... Look the photo. Сейчас я закрою, вот, ой, сейчас, вот. Садись уж. Не, сиди, мне вообще так удобнее, я просто покажу, здесь палубы есть, где-то внизу у меня вот отдельно даже сфотографировано, сейчас покажу. Deck is lying just on the dockyard. The bottom part of the deck is absolutely straight, without curving. Flat. Flat, without curving. Да. We curves it with the chisels only from the outside, where the deck has the not flat surface. И когда мы постелим потом обшивку, да, она будет как бы, ну, дополнительным, ну, уже деформация уже будет невозможна. So this tool from this box, this tool over there, that Напильник great. покажи. Напильник нет, но напильник. Но мы же краям напильником срезаем у палубы, дерезну делаем. But just get film that, man. The surface of the deck near the board is very thin, and in the middle part is maximum, without development with this instrument. Yeah. Вы скажите, вот смотри, Александр Алексеевич, то есть фанерная палуба устанавливается, сюда The plywood кладется, deck is fixing on the flat пришивается surface. нагелями fix with наискось. Вот видите, вот эти остатки от них. Вот так. Так, пришивается The фанера. plywood deck is put on here. Yeah. You trim the outside И edge потом with this tool. обрабатывается. and then develops with this instrument, Да, и все. making the surface it like Making curved. making curved And according with, underneath, with with a this tool. according with the beam curving. Yeah. You must know that the beams are not flat. Yeah. Это неправильно, то есть как бы, ну, в смысле, мы не стараемся внутреннее устройство сделать, потому что если бы у французов это, конечно, на погиб на внизу. The model are made not according with the French traditional technology of Admiralty model. We are making not Admiralty model, that's why we use not beams, Да. but the plywood. Plywood. Yeah. Потому что внутрь-то заглянуть нельзя у этих моделей. How thick is the plywood? The plywood is plywood какой толщины? Что? Фанера какой толщины у тебя? Фанера? Я беру 4-миллиметровую фанеру. 4 millimeter. Four millimeters Но это thick. зависит от погиби. Если It погибь очень depends большая, of curving of the beam. Yeah. If the curving is 6 millimeters, you must use 8 millimeters of thickness. So 2 millimeters on the end. Yes, Yeah, on yeah. the sides. Сейчас я покажу, просто где-то у меня стоит она на доске прямо. Сейчас я покажу палуба. Сейчас. Ты уже показывал. Вот. Oh, Uh-huh. understand? You can see the deck there. Это еще не готовая палуба, вот обшивка идет, еще не вставлена последняя доска, вот, да, но вот видно, что вот она, как она здесь А палуба установлена. уже из одной половинки сделана, из единого куска палубы сделана. Палуба единый кусок, да. It is very important. The deck is not from two different parts, but from one part. One It is plywood. not divides. One. Она просто Only вставляется. the hull is still dividing into two parts. Yeah, But yeah. the deck is made from one plywood Да. piece. From one piece of plywood. Ну вот, да, то есть теперь вернемся к набору. Return back to the skeleton. Здесь где-то были, да? Да. Вот. То есть вот он набор. Киля нет, форштевня нет, да? There is no still the keel. No There keel. for stem. Stem. Да, модель на этой стадии полностью разборна, да, на все вот And эти. the model is still possible to divide. Okay, so it's not joined at that reinforcing kill, the reinforcing kill piece. Палубы стоят, все наши все стоит. Are made separately and inserted as a one piece. Oh, okay. So these are made as one piece and Это then кумьер, inserted into the скажите, mold. это They жесткое, are очень made плотное. from Cuvier. Кумьер. Потому что надо, чтобы древесина была жесткая, плотная, да, потому что это очень важно. И очень легко изменить геометрию пушечного порта потом. The geometry of gun port must be from very hard material, because if it will be soft,
it is very easy to change the geometry of it. Yeah, yeah, But the geometry must be not changed. yeah. Must be fixed. Еще такой момент, сказать, что, так сказать, очень важно, поскольку у нас геометрия порта меняется постоянно. Его боковые Sometimes створки, the они... geometry of Very good. the child returned back from children garden. Ah, yeah. Your mark of the pencil on the board, according with these control points of the deck, This is for marking the gum Вот так ports. вот ориентируемся, да, вот, 90 degree. переносим. Да, perfect. Imagine you have the hole for the mast. It is a very important control point. Yeah. Here, from the control point, we have, for example, 21 millimeter, and you make a mark 21 millimeter from this point with the help of this triangle. One and another one, the distance between gun posts is the same. Understand? Yeah. All the control points of the deck plan for making the marks where you must cut off the gun posts. Видишь, мы необъятное сразу пытаемся охватить, да, у них будут возникать вопросы, имеет смысл как-то так, чтобы они разбирали, да. Потом заново, да. Here, go down a bit, man. Lower it, lower it. No. Wait, go this way. Sorry. Are you getting in? Wait, don't know. You fucked it up. Wait. Так, Good, да? Вот. It's Rudder. yes. Все, good. Все. Вот. It's Not important. Not important. Так. Сейчас я вот для себя вот это вот хочу пометить. Так. Все. Теперь 4, 5, 6, 7, 7, 8, no. Б. Все. Так, и здесь. One, two. Yes. 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 Так. Так, сейчас. We must have a strong horizontal. Strong horizontal line. Да, this нет. Yep, I understand. Bunny might take this one. Так. Так. Вот. Окей. О. Угу.
Вот. Small mistakes. Small Да? mistakes. Yeah. Вот. Very, very small. Very, very small. Half a millimeter. Сейчас. Draw this. Big mistake. Big mistake. Oh, big mistake. Zoom it out there. Out by a fraction of a millimetre, you can see that line's joined up, this one hasn't, and we're looking at the waterline plan here. Сейчас. Так. It's just said it's going to be a very defined, clear black line that runs parallel to the centre line of the ship. Так. Вот. Так. Basic line goes. Так. Watch your head into it. Так. Отмечать. Это. О. Так, надо еще тяжелее. Сейчас. Putting marks on so we can make the waterline plan match the broadside plan. Так, yes. Yeah. But it's Yeah. It's not good. Not good, I understand. Not good. It's mistake. Yeah, small but mistake. Да, yes. Так, сейчас я еще. I understand. Yes. Все. Так. Это B. Все. Finish. Must be another line inside. Another side. Yes. Getting a good close on here.
Этот pencil. Good? Good? Good. Not good? Not good. Oh. Yeah. You can sort of see, if you just zoom in there, that dashed line is actually quite a distance from the ruler. And if you follow the ruler along, you'll notice that for the rest of the ruler, it's actually dead on the ruler. So in other words, this dashed line included on the plans, I'm just moving the ruler away, this dashed line is actually bent and kinks upwards here. And 16. Так. It's good line. 32. Я вот беру. О, Yeah. 32. Да? Look. Not Yes. perfect. Я вот здесь. Так. Так, я не прав. Сейчас, я забыл вот что сделать. 32, 16. Так. Би. Так, 3. 2. 16. Так. Sorry. Yes. Так. This line. Идем по... Вот. Yeah. It's... Вот. Good? Good. Good? Good. New line. Да? New line. Good. Good. Так. It's good. Так. Так. Drawing a line across at level 1. Sweet. Так. Нет, ничего. Вот это континента. Так, раз, два, три.
Да. That's it, line one. Третий. Смотрим. О! Ah. Each drawings have many mistakes. So you must redraw, draw again, every plan. Again. This line, Yeah. not in middle. Not middle. More here. No, yes. Correct? Yes. This is- Correct. Okay. Correct. This is a kill. Yep. But this line, Да. not in middle. Ah, not. This good or not good? Kill have another in forward and after And back. in the end back. Yeah. Поэтому it's correct. It's correct. Okay. It's Okay. correct. It's correct. Это, ну вот это надо все переделать. Конечно. Более того, вот attention. Вот this distance another. Смотрите, раз, вот я показываю. Must be the same. Must be the same. Big mistake. И вот. Вот эти. Для этого я вот делаю must be correct after our new line. То есть сейчас одну минуту. Нарисуй что-нибудь на ней. Да. Ну что мы нарисуем? Собачку. Так. Слышите, как стучат слои? Это когда он проходит через слои вот эти, разные корпусы. The changing of sound depends on soft and hard pieces of pine. When you pass white color, there is no sound. When you pass brown color, you have the sound more. Я сейчас выйду, да? Да. Then you will continue. Смотрите угол. 90 degree. Absolutely. Well, be careful when you will press with this finger, because if you will escape your finger, the wood will be... Yeah, that's a good cut. Вот обрезок. Да? А у меня не было рейсного станка. So, you Если can бы see я the делал я pine's got сейчас это, brown да, lines and white то я бы lines. покупал липу Brown lines are harder, and that's where the Липу. machine makes that и noise. сам Whereas бы the на white sections вот are very soft, the рейсмусе blade goes делал through them easily, толщину где-то and the machine сантиметр, doesn't make a наверное, noise. не You've got to больше be very сантиметра. careful when holding the pine. Вот если бы я был because it can ограничен slip по when it hits the материалу light и of it when ассортименту there's, инструмента. when it Вот hits сейчас softer я бы wood. это делал бы из липы. Вот. And he's actually also cutting it directly on the line. Вот липа, она благодарна в плане, да?
guy's first graduation was a yellow submarine. Very easy to cut this plywood. And how does it compare to the Thrill of driving a Z3. The pine with extremely brown file inside. The blade tries to escape from this place into the soft place when it go in this direction. And it splits. Yes, that's why it's more better to have a lime instead of pine. I can buy in Australia, but very, very expensive. Is that expensive? Very expensive. Вот. Если English without glue. Yep. The distance is 1 meter exactly. Yep. But if you will use the glue, the thickness will be 1 meter and 5 centimeters. Because that's the thickness of the glue. That's why you must calculate this before gluing and escape with the help of this machine from 0 point or 0. 0,1, 0,2, это от клея зависит. Да? It depends upon the For each thickness frame. of the glue. Да. Yes. Each frame, да, да. Each frame must be slightly thinner Then 1 centimeter. than 1 centimeter Because of the thickness because of of the glue. Вы скажите, So we так, allow 0.1 to 0.2 что я для millimeter. того, чтобы определить вот это, что надо, glue. я иногда делаю просто пробник. Я беру, Sometimes doctor вот make the из двух probe деталей small pieces, склеиваю, а потом заново glue измеряю. it and measure To test. to test. Тест. Okay, so you glue 4 of them together with glue, measure the distance, and therefore you can calculate use the the width of glue per frame. Штангенциркуль. Штангенциркуль Yeah. по-русски. Yeah, I have this. Yeah, I have this. Потому что хоть клеевой шов кажется тонким, но на самом деле, чем больше швов, тем больше набегает. Да, вот, как говорится, да? The more edges you have, the more mistake will increase at the end. Yeah, of course, because more glue. Yeah, Yes. yeah. Это важно. Потом я обещал показать очень такая легкая древесина. For the pencils. Но Many pencils. оказалось, она малопригодной для судомоделизма, вот для... То есть только набор делать, наверное. Our customer from United States have sent us different kinds of wood, including cedar. But we did not find the useful. Too much grain. Not too much grain, but not only grain, but the quality, the weight, the color. It is possible to use it only inside, where it is not visible. Да. Не полируется, скажите, плохо It is not полируется. possible to varnish it, to polish it. Absolutely. Yeah. Yeah. Only black material for Да. second hand works. Yeah, yeah. Barbecue. Барбики. Shashlik. Yes, for shashlik. Шашлык. Acquire a lot of this wood, no problem. No problems. And we only want to know, Красивое дерево, вот. is it useful in the Why don't models? we look on Google and do some research on the internet? Google, какой Google? Google, you know Google? Да, I know Google, but Google don't explain us what is it. The wood for which purposes. And your American friend sent this. Ну, оно плотное достаточно. It is very heavy. Yeah, it's very rather heavy. wood. Rather beautiful texture. Maybe we shall use it, but we cannot still realize for what purpose. Оно вот из него можно It is делать. noble wood. Да. Joe, Paduk. carrot wood? Her name is Paduk. Do you know this wood? No. Для крупных моделей она может For быть big красивой. models, the texture is in good coincide. It's good with the grain. Yes, the grain In scale. at 32, 36 scale is convenient.
Скажите, вот красивое дерево, розовое на самом деле, да? Вот. This is very Это beautiful. тоже нам прислали из Америки. Вот. Beautiful. Хорошая очень kind древесина, of но wood. говорят, что дорогая. Вот. Мы не знаем ее цену. Вот, но But говорят, very что дорогая. expensive. Parova rosa. Ага. Very beautiful. Но она вот такая розовая, да? Из нее тоже надо что-то большое строить, наверное, крупное, да? То есть вот. Maybe for big dimensions. Вот. Maybe for ancient model like Caracca. Yes, If да. all the hull will be made from this wood, it will be cool. Она очень хорошо полируется. Боксу. Как уехала, да, эти все эти? Помер я показал ему, я думаю. The more thin file of glue, Да. the more better is fixation of two details. If the file of glue inside here is 1 millimeter, he will never get dry. That's why you must escape from additional glue between two planks. That's why the file of glue must be very, very thin as possible. The glue, the amount of glue used must be as minimal as possible. Minimum. And very thin amount of glue. Yes. Да. Он хорошо затекать должен, жидкий должен быть, да, то есть как бы в принципе. Вот. На самом деле. А вот спросите, рыбий клей используется из Do you know из рыбы? that there is a glue made from fish? From fish? Да. Ну? It is an ancient practice. All English Navy board models are glued with fish glue. Да. It is natural glue. А клей... The smell is Да. not very pleasant. Да, да, вот. Но он очень жидкий и очень хорошо. It is very liquid, Да. and his capacity is very good. Okay. And all English models are still survived. What PVA does he buy? This, I can see the brand there. The brand isn't important as long as the thickness is correct. Is that right? Take different kinds of PVA in your country. Ask only, give me 3 kinds. Thick, middle and Да. liquid. И попробовать. And use Да. all of this on the probe pieces of wood. Да. Can I make PVA thinner by adding water? Would he recommend that, or is it better to buy a PVA that's already thin? Better to buy. To buy it already Yes. thin. If you are lazy, you can... Because the water put makes the glue inside. weaker, doesn't it? Yes. It makes it Вот weaker. вы знаете, что у ПВА есть удивительное свойство. Помните, фрегат Паллада стоял? Да, Помните, как поплыл? да. Что он может становиться мягким. И- Sometimes Wow. under the pressure of time and wet air, PVA can alive. His capacity becomes not very strong, and some details is possible to move. Okay. О, For example, you can move very easy in this direction. Not easy in this, but in this it is very easy. When PVA is under the pressure of temperature and wet air in atmosphere. Yeah. да. You must know about it. Поэтому... How do we prevent That's this? why prevent is only one way. To use very thin file between two planks. И лучше, вот я говорю, всегда, чем меньше клея, тем лучше, да? Лучше еще элементы крепить вот нагелями деревянными, да, или еще. Вот. Don't Вот. believe in glue. Use simultaneously at the same time glue and shifts, nails. Nails and glue. Always? Вот. If it is possible, always, in everywhere. Glue and tree nails. Yes, at the same time. Да. Тогда это очень надежно и... It is вообще- very carefully. Yeah. Да, да. Тогда это все без вопросов. Клею доверять нельзя, одному клею. Вот. Don't trust to only glue. Да. Use both nails and glue together. В идеале, конечно, вообще. Phew. But But this is not possible. the middle border between planks was not visible. Дальше что? Надо использовать ПВА. You use PVA.
Другие клеи, они могут подчеркивать даже шов, да, его все равно видно становится. У ПВА вот это хорошее свойство, он делает невидимым шов. Вот. PVA makes the border between two planks invisible. When you join two planks together. Yes. Or any two surfaces. Вот. Вот. Это его хорошее свойство. It is good capacity of PVA. It is his advantage. Для очень мелких деталей, скажите, это For very small details. Да, это циакрин лучше всего. Вот better to use циакрин. Ну вот лежит. Ага. You know this glue is everywhere. Да, вот. For very small details. Но только для него Super. Super glue. циакрин, там действующее вещество, он под разными названиями может быть. Вот. The name is different in This our is for country, small but details. the chemical structure is the I will same. buy some of this. Циакрин. Oh. Ой. Oh, I'm not joking. This is Но с ним трудно работать, он But it мгновенный. is very difficult to operate with this glue because it is constant. Не поправить Glue. ничего. Вот, все, бац и все. If you pressed once, Can I you will see? never move these two details to correct it. okay. Вот. Это раз. И потом он требует, чтобы зазор был минимальным. Толстый шов невозможно с циакрина, не будет держаться. То есть это надо, чтобы очень плотно прилегали поверхности. Вот. This is for wood, Yes, for wood, for metals, for steel, wood, metal, everything. everything, Everything. including your fingers. Включая пальцы. Да, да. Включая пальцы. Okay. Вот. So, any other glues that he uses in construction? Sometimes, ну, клей момент. Ой, крайне негативно, никогда не пользуюсь и не Да. советую. Вот. You must know only these two. I can PVA, construct all of In the mercure циакрин. just with these wood glues. just PVA, and for small details, циакрин. Скажите, что момент в течение 3-4 лет высыхает, Не скажу. не скажете? Does when he puts the PVA, do you put on both pieces of wood and join together, or only on one piece of wood? Enough on one. Enough on one. Смазывать клеем ПВА достаточно одну поверхность. Да, да, да. Yes. Yes. Only to one piece. Do you then Кошка. leave Кошка. Вот. Что там, Масик, что ли? one piece of wood? Does he leave it for a minute so it gets a bit sticky and then join, or does he join immediately? Как бы сотвери. Да? Immediately. Вы скажите так, что разные ПВА имеют разное время отверждения. И поэтому вот тут и надо пробовать. These three kinds of PVA Да, has 3 times of strengthening, да, becoming like a stone. да. Yeah. Обычно через 30 минут уже можно работать. на After самом деле. 20-30 minutes, it is possible to work with these glued surfaces. It's already strong. Yes. Вот. Оно лучше, конечно, чтобы он просох, скажем, But more часов better 12. To give them 12 hours, or if it possible, 1 day. 24 hours, 24 then it's hours. fully ready. It is guarantee. Да. But if it is necessary, if you are hurry, it is possible to work after 30 minutes. Да. Вот я вот когда палубу стелю, скажем, один пояс пока настелил, пока прижал, пока сделал, второй с другой стороны делаешь, второй закончил, уже можно возвращаться к тому, та доска приклеилась, да? Вот. Да. One side glued, another. This one was half an hour ago, is ready. This one just immediately pressed, then return back here, everything is ready here. And you put the deck planking again from here and to the end. And when you finishing, half an hour is over and you can glue here. PVA for deck planking. Yes. Okay. Okay. Because Alexei Baranov has sent me Momet. Do you know the other Momet in the big tube? But this is no good. Где он там на моменте клеил? Michael, Does not don't use. recommend you to Okay. use moment. Okay. Okay. Вот. Это, ну, не знаю, вы скажите так, что вот медная His обшивка. technologies are different from his technologies. Different. Yeah. Вот. Вот скажите, медная обшивка, да, вот Коппер. было убеждались, да. Обсыпается как листья осенние. Copper metal plank, Oh, copper. Yeah. copper leaves, copper plates. Yeah. After using moment,
will fall down like the leaves on the trees after 1, 2, 3, 4, 5 years. Yeah. Victory. Before Before sending Yepur victory to Italy, we discovered that 7 details from copper fall down on the model background, on the model desk. We found it and glued immediately with saccharin glue. Saccharin, small one. So for copper, saccharin, not PVA. Привет, Митюш. Copper not Скоро. А что? Кто-нибудь зовет? not moment, not PVA. Звоним, Вот. а то For metal. грузчики ушли. Рабочие. Лена ушла. Thermoglue. Ушла. For metal components, Ну, скоро мы тут use включение. this Proxon glue, which has a gun, I think. Их много видов. Yeah. Good one to buy? Лёшка нам Good to buy? Okay, that's another one we're going to add to the list. скайпировать. Я сказал, что у вас... For copper plates. Да, yes. Very, Ладно, я сейчас узнаю. very, неудобно. очень удобно, как сказать? Я перезвоню, давай. Хорошо. It is very comfortable Да, to use this thermo glue да. using a special pistolet. Yeah. И потом, просто самое главное, что после того, как деталь зафиксирована и клей высох, вы всегда можете, нагрев паяльником или лампой, можете его If you опять made a сделать mistake. жидким и опять снять. And after fixation the details, you discovered this mistake, Easy you can to correct it having it, heated it once more and deliver these glue surfaces. Он от Again. температуры опять So you heat. The temperature divides them again. Okay. If there is no, Separate, will this separate. hold 50 years? Copper plates? Сколько лет? 50? Что лет? Что лет? Ну, сколько лет выдержит? Копперную обшивку можно клеить на это? Да, вот для медной обшивки Yes, это for вот copper, именно факап. Copper all Copper metal? covering, Yes. metal and wood. Copper shield on the wood is Yeah. very good with this Okay, glue. so you can use this glue to join Yeah. copper to wood, or any metal to Очень wood. хорошо. Any metal to It wood. is the same firm, Proxon, our friend. Use Proxon. Ну их много видов термоклеев. 40% много. reduction. 40%, not 30. Их очень много видов, и не только Proxon выпускает это все. Это Not only Proxon, a great number of another firms provides us with this kind of thermal glue. Can you ask once more, just so I'm sure about this? The other saccharin. Super moment, yes, Super it moment. is the same. Saccharin. The base of this Saccharin. name is saccharin. Цианистый калий, the poison. Вы напишите человеку. Дай химическую формулу. Цианокрилат. Цианокрилат. Это вот. Right, цианокрилат in Latinic. Цианокрилат. Do you know this poison? Yeah, I do. Cyan. Yeah. Цианокрилат. Slight difference, yeah. Крилат. Цианокрилат. Yep. Cyanocrylate. Only for If you small want things. forever, use PVA and your ship Okay. will be eternal. Okay, so this is only It is for not very, for very eternity, small not for details. eternity. Only for Won't small last details. forever. With not much weight. Yes. Okay, but this glue gun, the thermo glue, will be forever with metal. Так. Давай я включу его и покажу. Yeah. Надо It подождать. will be forever till the temperature will destroy your Till the glue. temperature will slow away. You Обезжиренные. are gluing the metal with this glue. All the surfaces must be anti-fat. Да? Okay, clean. Clean. И крацованные, как сказать? Сейчас я щетку покажу, может, щетку крацевать. Is it possible use the sand wind? The surface of metals must be sand wind developed. Sandpapered. Yeah. So you can see we're just sort of scratching it there. Да? Вот. Поцарапанные должны быть. Scratch to give a bit of roughness. Да, да, Yeah, да. yeah. Иначе шов очень нестойкий будет, вот, на самом деле. Мы вот для этого используем, да, скажите, крацовочку. Вот.
It is possible to use this brush. Metal Use brush. this coarse brush to roughen the surface of the metal. Достанет, но то бликует, когда не видит. Да, конечно. Yeah. Что тут? Yeah, Да. just that one. That's the main thing. Хорош. Ah, Да. and then it just needs. Okay, you can cut it. You can cut it. In 5 seconds. And if you will lose your time, it is impossible to glue good. So you have to work quickly. As soon as the glue is on there, Yes. hot, you And join it the is pieces. his disadvantage. Okay. Because if you are lazy and if you are making all slowly, you can lose the moment. Okay. Or if you're checking your hair in the mirror. Be rapid with this glue. Okay. Like a Come man here, who Ivan. catch Get it on the- this, man. Oh. Get it on this. Applying it with a heat gun. Он еще недостаточно нагрелся, правда. Сейчас мы подождем чуть-чуть. Wait a little. Можете склеить, да, сейчас еще подогреется, он пожиже станет просто, да? Not so hot. Да. Wait a little. Еще недостаточно. Ну, это, видите, вот он какой. Видите, он отстал где? Надо чистить хорошо. It is necessary to clean more. Clean more. Yeah. The wood has more scratched surfaces. That's why this glue Сейчас он еще недостаточно горячий. is on the еще, вот. surface of the wood. Я так, побыстрее просто. The temperature was not good. And this is how he will attach the copper planks to Rivoli. Я еще с температурой ничего не делал с клеем. He will use temperature glue later on the Rivoli. Сейчас мы He used склеим. only У него толстый достаточно шов получается, да? Достаточно толстый the шов. thickness of glue is Да. too much. Да. Yeah. Вот для медной обшивки это хорошо на самом For деле. the copper shields, it Да. is very good. Да. Really. Потому что когда гуляет корпус, скажите, он же дышит, модель, все время меняется, да? Жесткий клей, он бы приводил бы к отслаиванию, а он играет роль демпфера, да, этот клей, он пластичен. Вот, на самом деле. If you will use for the copper shields another glue, for example, cyan acrylic, during the temperature, during the fall down of temperature, The drop of the and temperature. the increasing the wet atmosphere, the hull of the our model will breathe, Breathe. Yeah. and of course it will be the sliding between copper and wood, and the acrylic immediately, like the glass, breaks. And this glue will never breaks because It's it is like flexible. resin. It's flexible. Yes, flexible. Flexible. Ну вот он, не знаю, Накис. Try to. Yeah, no, that's not coming apart. Вот так, да, надо попробовать. That's not coming apart. Only Even a 2 shear minutes. force. Only You 2 can see the minutes later. thickness of the glue separating the bits of wood. You can see that the wood does have a bit of thickness on that edge, or even on that edge. Ну вот он, да. Yeah, very strong. Nah, I can't get that.